奈及利亚是全球主要的皮出口国，大部分拢会送去到澳洲来加工。不过，这算是互本土的品牌是真歹做。有一间老工厂是坚持用手工来做皮制品，做出在地好名声。奈及利亚上大城市拉各斯的精品店，展示本地设计师精品配件，这个水阁有路的产品使用的皮，加科技、Ferragamo、Prada 这个国际精品品牌同款，敢若因为最后的加工地点无同，介绍甲知名度都有争差。不过本地品牌上特别、加上珍贵的所在，都是品牌背后的文化意义。All of our leathers are sourced locally, and we employ these artisans locally. The goal is to push the leather from the local region to the world. So we are telling a story, out of Africa to the world, one bag at a time. 奈及利亚是全球主要的皮料出口国，当年创造6亿美金，差不多代表186亿的收益。其中90%的半成品皮料是销去意大利、加西班牙等国，再个加工做皮件的精品。北部的卡诺有一间皮料处理厂，利用先进的设备加技术处理动物的皮甲毛。一寡国际精品品牌拢透过中间商进口这个所在的皮料做最后的加工。We get the raw material and we process from zero to semi-finished leather, which is 80% of the whole process, and from there we send to all over the world, and they do the final touches on it, the finishing touches on it, and they sell to luxury brands. 皮料业者表示，本来标示做奈及利亚制造的皮料，伫最后制成完成了后，就改做意大利还是法国等国制作。另外，国外买主买皮料的工厂，因是用美金伫算钱，会差所产生计出来成本，互奈及利亚本地业者划停。因转向伫百年传统皮料厂，用手工来制作，介绍更较俗的皮料，生产本地才有的配件，打造在地的精品品牌文化。ba mu da wannan shine dalilin muka hakura aka ci gaba da haka mu dai in an zo an siya din muka dan fa'idanta abin da muka fa'idantu su je can da aka tafi da ita din mu ga har yadda za a yi in an samu ci gaba nan gaba an samu gyara shikenan kuma ta dore akan hakan shikenan. 奈及利亚政府甲皮料业者积极做伙找到产业的价值，除了成立品牌甲电视平台。鼓励本地设计师创造高端精品，嘛积极争取亚洲甲澳洲投资者入来，同时推刷新皮料工厂的设立甲技术人才培训，创造更较侪就业机会。希望透过政府甲产业合作，慢慢提升奈及利亚皮料的国际知名度甲品牌价值，建立非洲精品产业的发展基础。公司新闻张淑芬编译。